Dear all, ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ക്വാണ്ടൈൽസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പാരാമീറ്റർ തന്നെയാണ്, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു പാരാമീറ്ററാണ് ക്വാണ്ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടൈൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്വാണ്ടൈൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അഥവാ മീൻ തന്നെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ക്വാണ്ടൈൽസ് അങ്ങനെയല്ല. ഏതൊരു റാൻഡം വേരിയബിളിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ക്വാണ്ടൈൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. See the definition. Let capex be a random variable on a probability space omega sp. Then a real number small x is said to be a quantile of order p, where p is a number in between 0 and 1. It's a positive real number less than 1. For the random variable capex, if it satisfies the following conditions, two conditions are to be satisfied. Probability that capex less than or equal to small x greater than or equal to small p, and a probability that capex bigger than or equal to small x also greater than or equal to 1 minus p, where p is a number in between 0 and 1. അപ്പോൾ ഓർഡർ പിയിലുള്ള ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ നമ്പർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ such that x less than or equal to x, this event has probability at least p. ഓക്കെ, അതായത് ക്യാപെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ എക്സിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരാനുള്ള സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്യാപെക്സ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ, അതായത് ക്വാണ്ടൈലായിട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മൈനസ് പി. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്, സോറി നോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്, ഫോർ പി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. ഓക്കെ, മീൻസ് ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ ഹാഫ് എന്താണ് മീനിങ് വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ satisfying the condition p of x less than or equal to x greater than or equal to half എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ഓർഡറിലുള്ള ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ കിടക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചുരുങ്ങിയത് ഹാഫ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ വീഴാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചുരുങ്ങിയത് 1 മൈനസ് 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഐഡിയ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാം അത് ഏകദേശം മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ നെയിം ഫോർ ദാറ്റ് ക്വാണ്ടൈൽ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീഡിയൻ. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് 100 ടൈംസ് പീത്ത് പെർസെൻറ്റൈൽ, അങ്ങനെയും പറയും. ഓക്കെ, ഓർഡർ പിയിലുള്ള ക്വാണ്ടൈലിന് 100 ടൈംസ് പീത്ത് പെർസെൻറ്റൈൽ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓർഡറിലുള്ള ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ടൈംസ് ഹാഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 50th പെർസെൻറ്റൈൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ക്വാണ്ടൈലിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സെഡ് പി ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി ഫോർ ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്. ഓക്കെ, quantile of order p equal to half is called a median of the random variable x. That means median of x is a number small x satisfying these conditions. Probability that x less than or equal to x is greater than or equal to half, and probability that x bigger than or equal to x is also greater than or equal to half. See the result. Let capex be a random variable with a distribution function capf. Then small x is a quantile of order p for the random variable x if and only if p less than or equal to cap f of x less than or equal to p plus probability that x equal to small x. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഓർഡർ പിയിലുള്ള ക്വാണ്ടൈലാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ ഈ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈൽ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ ക്വാണ്ടൈൽ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള distribution function the value will always lies in between these two quantities, small p less than or equal to small p and small p plus probability that x equal to small x, where small x is a quantile of order p. ഇത് നമുക്ക് quantile of order p യുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So let's go to the proof. So x is a quantile of order p. What does it mean? X is a quantile of order p for x means this is if and only if it satisfies the condition probability that x less than or equal to small x is greater than or equal to small p and
probability that x greater than or equal to small x greater than or equal to 1 minus p. These are the conditions. Okay. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് capital F of x is greater than or equal to p. And what about this one? See, probability that x greater than or equal to x is equal to probability that x greater than x plus probability that x equal to x അല്ലേ? ഇതിൽ probability that x greater than x നെ നമുക്ക് this is a complementary probability of p of x less than or equal to x. So 1 minus p of x less than or equal to x plus p of x equal to x എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇനീക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് probability that x equal to x greater than or equal to 1 minus p. Okay, that is if and only if f of x greater than or equal to p, and we can have a simplification here. Okay, so ഈ 1 രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയാൽ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ടായി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് value of cap f at the point x will be bigger than or equal to small p, the first inequality, and the second inequality says that the same quantity is less than or equal to small p plus probability that x equal to x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ആ ഡെഫിനേഷനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. It is that value of the random variable satisfying this condition, that is the value of the distribution at that point will be always in between small p and small p plus probability that x equal to x. Now if in particular suppose our cap x is a continuous random variable, then what happens? This quantity will be 0, right? Probability that x equal to small x will be 0 if cap x is a continuous random variable. So in that situation this inequality becomes an equality, and we get cap f of x equal to small p. So if cap x is a continuous random variable, then small x is a quantile of order p if and only if cap f of x equal to p. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വാണ്ടൈൽസ് ഓഫ് ഓർഡർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ cap f of x equal to p. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് readily obtained from this inequality, because if x is a continuous random variable, this will be 0. Okay, so have the proof. X is a continuous random variable. X is a continuous random variable implies that probability that x equal to x equal to 0. Okay. Now x is a quantile of order p for cap x if and only if p less than or equal to cap f of x less than or equal to p plus p of x equal to x. That is if and only if p less than or equal to cap f of x less than or equal to p, because this quantity is 0. That is if and only if cap f of x equal to p. Thus for a continuous random variable, quantiles of order p are given by cap f of x equal to p. Okay, so this is the idea of quantile. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് അല്ല. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും യുണീക്ക് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. See the problem. Let a cap x be a random variable with a PMF given by this. Probability that x equal to -2 is same as probability that x equal to 0, 1 by 4. Probability that x equal to 1 is 1 by 3. Probability that x equal to 2 is 1 by 6. So this is a discrete random variable assuming these distinct values. Okay, finite number of values with a positive probability. Okay, so let's write it in a table. So PMF, let us write the PMF of x as follows. X values
x values are given by -2, 0, 1, 2. Okay, corresponding probabilities are probability that cap x equal to small x. At -2 the probability is 1 by 4, at 0 the probability is 1 by 4, and to 1 it is 1 by 3, at 2 it is 1 by 6. Okay, now let's write the distribution function value, that is cap f of x equal to probability that x less than or equal to small x. So up to -2, so let's write that. Okay, see, up to -2 the value is 0, right, if x less than -2, and if x crosses -2, that means x lies in between -2 and 0, 1 by 4, the probability 1 by 4 will be attained, so the distribution function value will be 1 by 4. Okay, see, if x lies in between 0 and 1, 0 less than or equal to x less than 1, so x lies in between 0 and 1 means the two probabilities 1 by 4 and this 1 by 4 will be realized. That means the point -2 and 0 will be realized by the random variable cap x. So the corresponding probability gets added to get this probability. So the distribution function value of corresponding to this x lies in between 0 and 1 will be 1 by 4 plus 1 by 4, that is 1 by 2. Okay, next, if x lies in between 1 and 2, 1 less than or equal to x less than or less than 2, then this 1 by 3 probability also realized. Okay, so the cumulative probability will be 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 3, or 1 by 2 plus 1 by 3. 1 by 2 plus 1 by 3 is 5 by 6. Okay, and if x greater than or equal to 2, 2 ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണല്ലോ, മീൻസ് പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ്. സോ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2, the cumulative probability will be 1. So this is the distribution function, expression for the distribution function of the random variable. Now let's determine the median value. Median value എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the quartile quantile corresponding to p value 1 by 2. Okay, so p equal to 1 by 2 corresponding ആയിട്ടുള്ള quantile എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1 ബൈ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപ് എക്സ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും 1 by 2നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം, ഓർ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 by 2 ആൻഡ് 1 by 2 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 0 വിൽ ബി സച്ച് എ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മീൻസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് 0, എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ചുരുങ്ങിയത് 1 by 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ, ക്യാപ് എക്സ് കിടക്കുന്നത് സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും 1 by 2നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ 0 വിൽ ബി എ വാല്യൂ for the median, and 1 is also a value, and any value in between 0 and 1 will be a candidate for median. So median is that value satisfying this condition. From the expression of cap f, we see that every real number in 0 1 interval 0 1 is a median for the random variable x. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്, ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിന് നമുക്ക് കാണുന്നു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ്, ഈവൻ അൺകൗണ്ടബിൾ നമ്പർ ഓഫ് മീഡിയൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, next problem, find the quantile of order p for the following distribution: f of x equal to 1 by x square, x greater than or equal to 1, 0 otherwise. So this is a continuous PDF. So for a continuous random variable, quantile of order p can be obtained by solving cap f of x equal to small p. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം cap f of x കാണണം. So determine cap f of x. What is cap f of x? This is the probability of the event x less than or equal to small x. How do we get this? For in continuous case, it can be obtained by integrating this one, minus infinity to x f of t dt, right? Okay, integrating the PDF from minus infinity to small x, we will get this probability. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും? ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുക.
സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോഴാണ് സീറോ അല്ലാതെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1നേക്കാളും ചെറുതാവുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും. സോ സീറോ ഇഫ് എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ 1. ഓക്കെ, സ്മോളർ ദാൻ 1 ആൻഡ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വണ്ണ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ്. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് 1/t² dt ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1 വരെ വേണ്ട, 1 ടു എക്സിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 1ൽ അത് 0 ആണ്. സോ 1 ടു എക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 if x less than 1. And what's the integral of this one? Okay, we'll get this 1 minus 1 by x if x greater than or equal to 1. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ സിംപ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് 0 if small x is less than 1 and 1 minus 1 by x if x is greater than or equal to 1. So the pth quartile or quartile of order quantile, sorry, not quartile, quantile of order p is given by quantile of order p is given by cap f of x equal to p, right? കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ഇനീക്വാളിറ്റി വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം. So this gives that 1 minus 1 by x equal to p, right? കാരണം cap f of x 0 വരാത്ത എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സുകളാണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി വരിക. സോ 1 മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മൈനസ് പി ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എക്സ് ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ 1 മൈനസ് പി. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ക്വാണ്ടൈൽ ഓഫ് ഓർഡർ പി. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കൂ, ഓർഡർ പിയിൽ ഒരു ക്വാണ്ടൈലേ ഉള്ളൂ, 1 ബൈ 1 മൈനസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്വാണ്ടൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. സി ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 1 വരെ ഇത് 0 ആണ്, 1 മുതൽ അങ്ങോട്ട് 1 മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ആണ്. 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് 1 ബൈ എക്സിൽ നിന്ന് 1ൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് 1 ബൈ എക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിനായിരിക്കും. സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാല്യൂ മാത്രം വരുന്നത്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് അല്ല, നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാപ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അത് നോൺ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യില്ല, അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക, അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് വരിക. പക്ഷേ ചില വാല്യൂസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നേക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും താഴേക്ക് വരില്ല, ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരില്ല. അപ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈൽസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്താണ് വരിക? മീഡിയൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പുട്ടിംഗ് പി ഈക്വൽ ടു 1/2. സോ മീഡിയൻ വിൽ ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, 2 ആണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ വരിക. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പി ഈക്വൽ ടു 1/2. ഈ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 ഓർഡർ പിയിലുള്ള ക്വാണ്ടൈൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ആദ്യത്തെ 2 കണ്ടിന്യൂസ് ടൈപ്പാണ്, മൂന്നാമത്തേത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തേത് ജിയോമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്, രണ്ടാമത്തേത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്, ആദ്യത്തേത് ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.